ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಆಫ್ ನಮ್ಮದು ಯುರೋಪ್ ಟ್ರಿಪ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ಟುಲಿಪ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಇದು ಕ್ವಿಕನ್ಹಾಫ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಡ್ ಹಾಂ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 10 o'clock ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ 3 hours ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We put it in together with the milk. Then you slowly heat the water, and then the magic what happens? The milk will separate in cheese and water. To make 1 kilo of cheese, how many liters do we need? About 5 liters. Oh, we can double it. 10 liters for 1 kilo of cheese. But we can also use it when we dry water. Do you know what it is? Whey protein. Wow! Well, I can almost know what. Nobody knows that. So, how did you know? I eat lot. Oh, you eat a lot of that. Okay, so I will show you. So, this comes from the cheese making process. So, the water, what's left over, this is in it. So, we dry the water and then we have the protein powder. Actually, it was in the machine. I put in my hands in the machine. Like this, okay? Some special items. These ones are hand-painted from the village of Hengelopen because it's handmade. Then these ones, or the previous ones, I use this on the farm. Very easy to step in, very comfortable. My boys will wear it with a metal plate, so it's a safety shoe to work in the tractor as well. Of course, when we work at the farm, we can use this one, but when we are in the stable, we know where the shit is. We use boots, of course, from wooden shoes. Yes? This one is really old. It's not like normal ಫಸ್ಟದೇ ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಕು.
Again, Dam Square. It's a place in Amsterdam. It's a happening place. Again, in 1291, again a dam was built, and it was a marketplace. Everything under the sun was sold over there. So once I show you the place where we are meeting again, you will have to come on your own. I will take you to Dam Square. We will be walking through the Damrak. Damrak is a main street which connects the station to the Dam Square. Again, the Dam Square is an important square where you will see again the town hall, where again you will see the Nieuwe Kerk. Nieuwe Kerk means new church. Well, the name itself tells you new church, but it is not new. It is 600 years old, but at that time the name was given, it's new church. That's what it's called, New Kerk. Kerk is church. ಹಲೋ 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 ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟುಲಿಪ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಲಂಚ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಂಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅವರ್ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾನಲ್ ಕ್ರೂಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 1 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಆ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ, ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಆ ಥರ ಏನಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕ್ರೂಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮುಗೀತು. ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ರೋಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ನಮ್ಮದು. ಆ ಥರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಬೋಟ್ ನಮ್ಮದು. ಹಾಂ, ಸಪ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ನಾವು ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ದು ಫೇಮಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.